Good afternoon. First of all, I would like to sincerely welcome His Excellency the President, who has come all the way to Japan to promote a friendship and a goodwill between the Philippines and Japan. I would like to express my sincere gratitude for attending the welcome luncheon hosted by the 5 business organizations in Japan. On behalf of the host, let me offer my sincere greetings. 私は2012年9月から約10年にわたり、そこにご来席の浅田さんと共同代表として、日秘経済委員会の代表世話人として両国間の民間経済外交に携わってまいりました。昨年11月の日商会頭就任から時を置かず、大統領閣下をはじめ、フィリピン政財界の皆様をお迎えする機会を得られましたことは、大変光栄であります。For 10 years, since September of 2012, together with Mr. Asada, I have had the honor of co-chairing the Japan-Philippines Economic Cooperation Committee, being involved with the private sector economic diplomacy between our two countries. It is a great honor that in a short while since I have assumed the post of the chairman of the Japan Chamber of Commerce and Industry in November last year, that we are able to welcome His Excellency as well as the leaders of the Philippine government and the business community. さて、世界はコロナ禍、あるいは地政学リスクの高まりなど大きな変化にさらされておりますが、我が国においては社会課題の解決に向けた取り組み自体を付加価値創造の源泉として成長戦略に位置づけ、持続可能な成長の実現を目指して取り組んでおります。その実現にあたっては、人への投資をはじめ、科学技術、イノベーション、スタートアップ、グリーントランスフォーメーション GX およびデジタルトランスフォーメーション DX を重点分野とし、官民連携で計画的な重点投資を行うこととしております。The world has been exposed to significant changes because of the COVID, as well as the geopolitical risks being heightening. In Japan, we have positioned the solutions to be brought about for societal issues to be the source of creating value added, and we have formulated a growth strategy accordingly and aiming to realize a sustainable growth. But in realizing this goal, we have put forward as priority areas investment into people, as well as science and technology and innovation, startups, GX or green transformation, and also DX, digital transformation. The public and the private sectors are working closely together to focus investments in a systematic manner. 加えまして、我が国は ASEAN 各国との競争による官民を挙げた未来投資促進の取り組みが進められており、日本企業の海外における新たなビジネス展開につながるものと注目をしております。Furthermore, Japan is promoting co-creation with the ASEAN countries to try to promote investment into future-oriented businesses by both the public and the private sector. We are concentrating our efforts in creating new business developments for Japanese companies outside of the country. 大統領閣下が発表されました8つの社会経済政策アジェンダにおいては、社会保障と人的資本の開発を優先課題として、
投資の促進、デジタルインフラの強化、グリーンエコノミーの推進等を通じた雇用の拡大、創出を目標に掲げられており、こうした分野での協力が期待されます。I understand that Your Excellency, the President, has put forward the 8 socio-economic policy agenda, placing priorities on social security as well as the development of the human resources. You are aiming to expand as well as create jobs through promoting investment as well as strengthening digital infrastructure and promoting the green economy. So I believe we can expect cooperation between our two countries in all these areas. 近年、安定的かつ高水準の経済成長を続けますフィリピンは、今後も生産年齢人口の増加や内需の拡大が見込まれるなど、日本企業にとって魅力ある事業展開先となっております。私どもといたしましては、本日ご出席の皆様との連携、協力のもとに、引き続き両国のビジネス関係強化に貢献してまいりたいと存じます。In the recent years, the Philippines have enjoyed stable as well as high level of economic growth. We can expect further increase in productive workforce, productive age workforce, as well as domestic demand to be enlarged. Therefore, Philippines is indeed an attractive place for Japanese companies to do the business in. We very much hope that we can further contribute to strengthen the business relationship between our two countries by working in close partnership and cooperation with all of you who are here today. 最後に、皆様の日本のご滞在が有意義なものになるよう、心よりお祈り申し上げまして、簡単ではございますが、私の挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございました。In closing, I would like to wish for a fruitful and productive stay in Japan, and thank you very much for your kind attention. Thank you. In keeping with the tradition of DTI's partnership with business organizations in Japan, and with thanks for their organizing a luncheon networking event between its members and officers and the Philippine business delegation, it is my honor to invite His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., to deliver his message. この度は、パートナーシップにもってありがとうございます。では、マルコス大統領です。Thank you. Thank you very much, Department of Trade and Industry Secretary Fred Pascual. Would please take your seats. The members of this Philippine delegation, the former President and Senior Deputy Speaker, Gloria Macapagal Arroyo, our Senate President, Senator Migs Subiri, House Speaker Martin Romualdez, and the other members of the Cabinet who have accompanied us on this very important trip. The Chairperson of the Senate Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship, Senator Mark Villar. We also have joining us the former Senate President of our upper house, the former Senate President Manny Villar, who has also entered into an agreement and an arrangement in today's signing. The Japan Chamber of Commerce and Industry Chairman, Mr. Ken Kobayashi, Keidanren Chairman, Mr. Masakazu Tokura, the Bokekai Chairman, Mr. Fumiya Kokubu, and the Keizai Doyukai Chairman, Mr. Kengo Sakurada. The Japan's-Philippine Economic Cooperations Committee Co-Chairman, Mr. Teru Asada,
and Mr. Takehiko Kakiuchi, Mr. Yuji Hiraku, my fellow workers in government, the distinguished guests who are here with us today, ladies and gentlemen, good afternoon. I am delighted to be amongst the industry captains and the top-ranking executives representing the Parliament of Big Business, as well as associations whose members include small and medium enterprises, management, and importers. Indeed, there is much to be admired about Japan's unique business landscape, where networks of independent manufacturers, supply, chain partners, distributors, and financiers work efficiently and harmoniously to ensure the success of the whole. 皆さんすいません、ちょっと時間過ぎてしまいましたけども、まずは、フィリピンの方からご紹介させていただきます。ロイヤル氏、スビリ氏、ロワンテス氏、そして内閣のメンバー、この、大切な、訪問ということに、一緒にやりくれてありがとうございます。そしてまた、秘書の方から、ビリア氏、そして、元上院の、ビリア氏もいらっしゃっております。でまずは、本日の、この共催、いただきました、昼食会お招き立ち誠にありがとうございます。小林会頭から、倉会長、そして、国分様、倉田様、長田様、平子様、皆さん、このような、温かいご関係をありがとうございます。そして、皆さん、こんにちは。そして業界の皆さん、本日は皆さんと会えて光栄に思っております。大企業の皆様もいらっしゃいますが、先ほどもお話ししましたが、実は中小企業の皆さん含めて、フィリピンにとってはやはり日本はとても尊敬に値する国といいましょうか、やはりビジネス環境がしっかり整っていらっしゃる、まさに独立した形で効率いいシステムが出来上がっていると思っております。でその中で効率いい中でハーモニー、調和を整った形のビジネス環境が整っているというふうに考えております。I am accompanied on this trip by an equally diverse group of 114 businessmen, whose activities span the whole gamut of Japan-centric business opportunities: manufacturing, construction, real estate, retail, food service, trading, telecommunications, aviation, recruitment, mining, and agribusiness. And in the morning of the first day, our Department of Trade and Industry Secretary Pascual reported that the business matching event that DTI arranged for 85 Philippine companies yielded more than 255 meetings with Japanese counterparts. で本日は、このような、場におきましては、実はフィリピン側も、多様なビジネスの分野の人間が、同席しております。114具体的になっておりますが、その中でやはり日本のビジネスチャンスというものを、これからも皆さんと追求したいと思っております。お嬢から建設から、小売から、テレコミュニケーション、航空、そして、クルーティング、そして農業、そして鉱山などなど、いろいろな業界からのメンバーが、今回の、チャンスと思って、来ております。でこの85社、なんですが、貿易商に関しては85社が、実はこれまでにも、5000万ほどの、ビジネスチャンスというものをものにしてきました。In the afternoon, our delegates also visited a facility in Odaiba that was built by a company that began as a startup and today builds ultra-compact spacecraft for comet exploration. その中で、実は台湾の方に、足を運んだ経緯がありまして、その中で、超コンパクトなレースを作るというスタートアップの、様子というものを伺うことができました。On top of forging new connections in business, our delegates are also here on a mission to listen, to observe, to learn, and then act on opportunities and new knowledge. I hope that these synergies that we establish with our Japanese partners today will continue to grow. このような新しいビジネスのチャンスを模索するということで、まさに今回は我々の来日というものは、皆さんのお話を伺い、そして皆さんの様子を拝見させていただき、新しいチャンス、そして新しいシナジーというものを埋めるようなスタートにしたいと考えております。Hopefully, beyond profit and commerce, these partnerships will now extend to lifelong friendships, which will promote and will encourage the deepening and the strengthening of the ties between Japan and the Philippines. Thank you and good afternoon.
ということで、この関係が、利益、ビジネス以上に、長年続く、友情関係を育む、スタートとなればと、日本とフィリピンの間で友情関係を作ることになればと思っております。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございます。それでは、これからお食事をお出しいたしますので、お楽しみいただければと思います。Excellencies, ladies and gentlemen, luncheon shall be served shortly. Please enjoy your lunch.